Students, am I audible now? Please check. Venkata K. Now, am I audible and visible? Please let me know. Okay, good afternoon. Hope you all are attending the DAF and the mock interview sessions. If there is any doubt, please raise your hands in the chat box. I will unmute so that you can ask the questions. Yes, Shankar, is there anything that you would like to share? Madam, Yes. my interview on this Thursday. Yes, sir. Only I have attended the app session till now, and any mark you will conduct before tomorrow or day after tomorrow. I So, am your voice is not clear, sir. Can you type it so that it is much more easy for me because the audio is not very clear. okay, madam, I will type it. Okay. So we can see that there is some issue with the audio also, so it is not very clear. You please type if there is anything in the messages so that it will be easy for me to read and let you know. Shankar, yes. You want to attend mock online and your interview is on Thursday. You can just I think it is okay, you want to attend mock line. Shankar wants to attend online mock interview and his interview is on Thursday. So I think you should be calling the front office and schedule it tomorrow. Okay? Schedule it tomorrow. We can do the interview tomorrow. Today we are not doing any interview. We are just attending the session to build the perspective. So the objective of the session, let me be very clear. The objective of the session is not about the taking an interview. Here we will build how to attend your personality test or how to attend the interview confidently. These are the things that we want to see. So I have been attending, or you must be seeing me in all your DAF interview boards sessions as well as in your mock interviews. So I think I'm familiar. I'm Sahaja. I am the faculty Master of Science and Technology, Environment and Disaster Management for CivicCentre. Okay. For that, we'll start. Before we start, let me address a few issues that we commonly find. So, what is it that every candidate who are selected is doing something that is not, let us say, appropriate in nature? Not, there is nothing correct or wrong how to attend an interview, but let me say some things are not appropriate to the interview board. So, let's first see how to build your perspective before you attend a personality test or the interview. Firstly, your presence of mind. What do I mean by presence of mind? There's a few things you will keep in mind. This is for every single candidate who is attending, not specific, but overall through various DAF interviews that we have taken as well as mock interviews. These are my suggestions of what you should be having. First, presence of mind. What is presence of mind? Wishing good morning, good afternoon, evening without being under pressure. Yes, or afternoon, whatever is the time. So you attend the interview in the evening and you will not wish the board good morning, sir. Good morning, ma'am. Right? This shows your presence of mind. How aware of you are in the situation. Now, is that all? Now, walking into the room, then addressing ma'am as sir, sir as madam, because you are under pressure, also shows how much you are taking the pressure. So keep your calm. Okay. First thing I would suggest is every candidate. So as I was saying, sitting posture, the significance of sitting posture is you will sit erect. That is, your spine should be straight. And keep practicing. Whoever has the interview in this first week, say from 23rd, first start sitting straight with erect spine for at least 30 minutes. We
at least expect each interview to be from 20 to 25 minutes. So keep practicing. Without support, you will have to sit 30 minutes straight. What is the significance? It shows your attention, how fit you are, and how attentive you are while you are answering. The post that you have applied for and the exam that you have cleared, the interview that you're attending is to be a public servant, an administrator. So if you are aware, the role of an administrator is not just to follow or implement the policies. It is almost like you are making a deal with different kinds of people and convincing people that whatever you're doing is for the well-being of them. Yes, so you should have the convincing power. Under pressure, you always will have political pressure. You always will have the pressure from the people who, even though you know, you are very much aware that you are working for the welfare of the people, but people might be resistant towards the government's policies. So you're always under constant pressure. It is not an easy task, and you signed up for it. Show them that you're worth standing there or sitting in that position. How do you show it? You should show that under how much ever pressure it is, you will maintain your calm. You will not lose your calm. You will show your presence of mind in convincing people that you know whatever you know. Everyone, I can say that everyone attending the interview has a lot of content with you right now. Yes, you know the statistics, that which I will again revise today. You know every little definition that they're asking for. But what happens is, in order to make or in order to achieve your goal, to convince or to impress them, the building pressure inside you is not helping you to answer them appropriately. All you have to do is to maintain that composure. Even if you're not composed, show them that you're composed. See, it is again every single day we do this. While you were attempting the prelims, you still do not know whether you are clearing it or not, but you go there under the pressure. Only if you have performed well, you have cleared the prelims. Only if you have maintained all the parameters for mains, like say for example the time management, answering relevantly to the question, appropriate substantiation, you have done all this under pressure. That means you can perform under pressure. This is the last step. Again, they're testing the same thing, how well you can perform under pressure. So erect spine, sitting posture. Do not move your hands or legs. Okay. What happens is, we have a habit of body language. When you pursue people, you tend to move your hands like I'm doing right now, because now I have to grab your attention while I'm speaking. We all know in this digital era, as it is, human attention span is very less, and in this digital era, very fast you can zone out. So we make attention, we move, or we make body language, we keep moving hands to maintain that attention in the class. Yes, to drag it. But here what you have to do is not grab the attention of the people. You need to convince them only through your communication, not through your body language. Your body language can show positive signs, it can show negative signs. It can be authoritative or dominative in nature. Yes, it is okay for me to stand here and dominate because I need the attention of you. But it is not okay for you to go sit there in an interview board panel and dominate. So do not move your hands. That is why we said do not move your hands. Yes, am I clear? Online students, hope I'm clear and audible. Then no shaking of hands, no pressing of hands, no moving. Yes. Then apart from that, most of the things what I have observed is head shaking. If we ask, say, for example, there is a question of introduce yourself. You will introduce yourself, and at last they'll say, my hobbies are painting, drawing, mindful walking, etc. And this. Okay, that means I have completed my answer.
you can ask the next question. You should tell it by your communication that this is the end of the sentence. You cannot, you should be saying that these are my hobbies and this is something that I would like to share about myself. That means you have ended your introduction. Yes, that is how well you communicate. What you are showing there is how well you can communicate and convince people with your answers. That's all. Then do not shake head for everything like this. Yes, sir. And most of the things, most of the interview candidates, yes, sir. Avoid yes, sir. Because if there is a question, negative question that is being posed, like, do you think such policies, taking such policies or initiate government initiatives is foolish in nature? You want to say, yes, sir, I am ready to answer this. But what you will be telling, yes, sir, and then you will saying, no, sir, it is not foolish. These two are contradicting in nature. So do not say yes, sir, or no, sir, when you want to, when you start the answer. Okay. Do not say yes or no. These are few things when you sit, you will have to keep constantly saying. And female candidates, I have seen some people who are wearing cotton sarees. Now, what happens is when the drape of this is falling randomly on your chair, again, that comes under your presence of mind. When you sit, bring the pallu and put it on your lap. Okay. And just place your arms on the thighs so that it is easy for them to understand your body language. So if you are sitting with a pallu just like that, that shows how you are mindful, how mindful you are in such situations. Yes. And then apart from this questions, how you are answering the questions. Now, there are two kinds of questions that will be asked. One, your opinions. Yes. Two, the static or the content. What is the GDP of the state? Or what is the installed capacity? If you are an electrical engineer or somebody with engineering background, if you are from civil engineer, they will be asking the statistics about the bridges that are recently built. Yes, what are the differences between them? This is all this comes under the static or the technical part aspects. But when a question is posed, like, do you think that this is right or wrong? You cannot say, sir, I want to take a little time for such answers. It is an opinion. If you're taking time, that means you're telling them a prepared answer. Something that is made up, that which is not your opinion, but you're thinking, manipulating your facts and answering. So do not say, sir, can I take a time, take a little while to answer for opinion-based questions. Take time for factual questions. When you have to recollect facts, only then ask time for, you can ask time for such questions. When the question is opinion based, take a natural pause of 2 seconds, not more than 2 to 3 seconds, and just tell your answer. Okay. And one more thing that we have observed is immediate when a question is asked, that which you are prepared, without any concept, even before the question comes out of the mouth, you start to answer it. Do not do that. That means everybody there in the board panel is very much experienced to know whether the answer is prepared or it is a natural response from you. Yes. So if in that case, what you will do? See, like I have posed a question in an interview. What is the social differences in your district from other state, some state that they have studied from? But what happened is the candidate has actually prepared for cultural differences. So even if I have asked social, her mental preparation was, it was cultural differences. They will ask for cultural differences. So if she was not even paying attention for what kind of question is coming out of the mouth of the panelist. Instead, she is, or the candidate is focusing on what I have prepared. I will recollect and I will just put it out. So what again here we need is attention to the questions. How well or how attentive. You know, if you observe, I can
I agree completely that the attention span has completely come down because of the digital presence, or how the way we are using our phone or the laptops continuously. So sometimes you might zone out. So practice meditating for this 1 week, or at least 15 minutes a day. Try to focus completely on a single thing. Yes, so that you will be able to hear every single word. You will understand from where, what is the perspective of the question. When you're not be like you are not understanding how, where the question is coming from, you will not give the points what the panelist wants. So the panelist will keep drilling until he gets that point out of you. He is only looking for whether you know that or not. Is it there? I mean, are you aware of the current affairs or not? Yes, they will. They will cross examine the perspective. Say, for example, uh, uh, let's say if they are asking about, one example is the Israel and Iran conflict that is happening, or the war that has started. Yes, now we know, we have read from the world history perspective. We have seen what are the geological, geographical factors that are there, what are the cultural factors that are there. We know everything. Now, what is the reason for the war? Is the question. It is in recent current affairs, it is a global issue, and it is there in every newspaper, every editorial for a week now. Yes. So now when the question is posed, you keep telling them about the cultural differences, that Iran in 1979, they did not accept Israel as a democratic state or a nation state. They do not, there are differences, and Lebanon, we have Hezbollah from Lebanon and Hamas from the other countries which Iran is supporting, which are troublesome to Israel. All these points they are trying to repeat. But what they are looking for is the immediate cause that triggered the war. Say that is the enrichment of uranium that is happening. And what is the board that confirmed? Okay. Sorry. IAEA has confirmed that there is 60% uranium enrichment in 2023 in Iran. And now Israel fears that this enriched uranium is being given to the Hamas or Hezbollah, which is a threat to the country. And that is why they've started attacks on Iran. This is what the panelist wants to hear from you. Now, what will he keep on asking? When, even if you're telling the reasons which are right, he will keep asking you, what is the immediate reason? What do you think is the exact reason? So unless you tell this, he is not satisfied. If you're not telling this, he thinks that you're not aware of what is happening currently. So instead, understand the question. Is he asking for the immediate cause? Is he asking for what is the perspective? Where is this coming from? If you're following current affairs, you know the immediate cause is this, but the historical background says something else. So the first point will be this, so that the interviewer is satisfied. He cannot go further on it, because you have fulfilled the question or the nature of question that the panelist wants. Yes. And how is it affecting India? Everybody is looking for just one word. How is it affecting India? Strait of Hormuz. That means you are constantly understanding what is happening and how it, what are the repercussions of it in our country. So this is just because it is a perspective building session. I want you to understand how you should be preparing for your interview instead of mugging the facts. Though facts are very, very, very important. Now, another observation, common observation that I have made is balanced approach to every question. How do you give a balanced approach? They will constantly push you to say no. Yes.
say for example, do you think Andhra Pradesh is performing better than the India in some factors or in some sectors? Then they are, if you are saying that yes, Andhra Pradesh is good, they'll constantly push you, but this is happening. How can you say this? This is happening. So don't, if you have taken a stand saying that AP is better in some perspective, say for example, just an example, say literacy. AP has better literacy rate than India, and you're taking a stand on it. Do not just move away from your stand because there are questions. Unless you are completely convinced that you have stated a wrong fact. First, foremost understanding when you are making a factual, when there is a specific question being asked, make sure that you know the correct answer. If you do not know the answer, just pass. Again, interviewer does not think that you know each and every question that is being posed. You can say that you are not aware. I know this much. I have been updated till 2022, but I do not know the latest data. But if you want me to tell some, take a wild guess, do not guess also. If you have to tell some other data of past year, you can tell. But the recent data, I am not aware. Yes. So such specific questions you need to answer on only if you know. And when you know and you have taken a stand saying that this is better than that, then you will stand on your opinion. You will not move just because they're pushing you to. Okay. So this is one balanced, balanced again. You will not again say as per my opinion. You will say as per the popular opinion. Okay. If they say maybe some political question is being asked, that maybe the past government has done this, this present government is doing this, do you think the past government has done something wrong? Will you tell, you should not be telling that yes sir I think, or no sir I don't think. Sir, there is a popular opinion that this has happened, but this could also be a reason. So this will be your way of answering. You will not say this is my opinion, this is somebody else's opinion. You will say the majority of the people thinks that this has happened. There is also an opinion like this that is happening, but everything is for the welfare of the people. Yes. So this should be understood in the way of balanced approach. Then one more is your communication skills. What do they see? There are some candidates who are fluent in Telugu only. There are some candidates who are fluent in, very, very fluent in English. There are a few or majority of the people who are good in English, but they can articulate some of the technical aspects in Telugu better. Now, what do you do in such cases? First thumb rule is whichever language the panelist is asking in, if the question is being posed in English, you will be answering in English. If the question is being posed in Telugu, you will be answering in Telugu. But if you are not at all comfortable in English, as you sit, whenever you sit down and the first question is being posed to you, you will request the panel, sir, can I take the interview in Telugu because I'm fluent in Telugu. I can, not because your English communication is bad, because I can express my views better in Telugu. Yes, I can perform better in Telugu. That is why I would like to take the interview in Telugu. After seeking the permission, you can completely take the interview in Telugu, whether the panel is posing the questions in English or in Telugu. If not, you will take the question as per the language that they are posing. And if the question is being posed in English and you want to answer it in Telugu because it has many technical things or analytical things which you think you can articulate well in Telugu, what you would do is ask, sir, for this question, can I answer in Telugu because I would be able to handle it better in Telugu. For that answer, you can again seek permission and answer it in Telugu. But make sure whatever you want to express, you express and communicate clearly to the panel. The whole point of
This is how well you can articulate the things that you know under the pressure. Yes, with that composure, and how you can build opinions on yourself. Like, there are many things that are happening. An interview does not go in a single direction. Always there are follow up questions. And your communication skills should also have mindful and alert speaking. What do I mean by mindful speaking? Now, when if a question is asked, what are your favorite things to do, or what are your hobbies, or introduce yourself, or any random general question like what is your favorite subject for that matter. Under pressure, just do not say geography. Sir, I'm comfortable in geography and history. So the next questions, you should be knowing that the questions will be on geography and history. Yes, if at all. Now, I will also tell, sir, my interest is in history, especially in ancient history. What am I doing? I am pointing out that I want you to ask questions in ancient history. So you should be mindful of what you are speaking. Yes, randomly don't state some report that you are not aware of. Once you say, they'll say, what is it? Right. Now, if you are saying ease of doing business report says that this is the rank of India, just because you want to compare something and you want to say that India is performing better, you have stated in your answer that the ease of doing business rank last year is this and this year is this. Next question that will follow is, who will give the ranks? Which organization will give the rank? Is there any objective? Is there any other organization that is doing the same thing? So these will be your follow-up questions, just because you have given them the chance to ask that question. So you should lead the interview. Make sure that you are controlling the interview board, at least to some extent, by your answers. You will lead the interview, not the interviewer. So that only will happen when you're completely calm. Yes, you will be able to take hold of the interview when you are composed and calm, and you know each and every word that you're uttering means that there will be a question next, and you are already ready with the answer. Yes, so this kind of preparation needs lots of practice. Keep giving mocks, or keep taking mocks at your home itself. Make questionnaire on your DAF. What possible questions can come on current affairs, on statics that are happening, or what is happening in Andhra Pradesh right now? What is happening? How is it? How can they compare it to India or to global issues? Yes. So such questions, you can make a random list. Ask your family and friends to ask questions. Keep answering them. When you're answering, you will know what kind of question you are asking. And if your friends who are also preparing, they can ask you a follow-up question. You will understand, okay, if I'm saying this, they will ask this. Right? So you can do that practice by yourself. You can take help of others, but only practice will bring you that confidence of attending an interview well. Yes, people who do not have time, who only have a week's time, sit and prepare on only on your DAF and your presentation skills, your mindfulness and your calm. Try to sit erect, calm, meditate, work on your DAF, keep working on your DAF and the statistics of your state completely. Apart from communication skills, awareness and mindful speaking, why is this session happening today is the major observation we have done is everyone is preparing for UPSC. Yes, most of the people, only of very few candidates have completely prepared for APPSC Group 1 and cracked this. Majority of the people have prepared for UPSC and they have cleared Group 1 now. They are very comfortable with Indian context. Any current affairs, any statistics, Indian, they are very, very happy to answer. But when it comes to AP current affairs, they are unable to answer the statistics. They are unable to compare. They are unable to tell or pronounce even the government initiatives correctly. Yes. Now, when that is there,
it becomes very difficult. We have less time to prepare. So in this session, we will see completely how we can comparatively see what are the generic things that can be asked in the interview. So from there, we come here. The first parameter that I am comparing here is average rainfall. Why is rainfall important? Online? Anyone? Why is rainfall important? What kind of question can come? Because if you see, if you are saying that like say for example, you are saying that we are an agrarian economy. I'm sorry. In some answer, you are saying that India is an agrarian economy as well as or you are saying AP is the rice bowl of India, and the agricultural sector contributes the most to the AP's economy. Then maybe there will be a follow-up question saying, then what is the average annual rainfall of the state? Is it more than the Indian average or is it less than the Indian average? Because we have bifurcated from Telangana, there could be a question, is it more than Telangana or is it less than Telangana? So we will compare and see that the natural average is 948 millimeters to 117 millimeters. If you see, the average of Telangana is 923. So obviously it is more. Why is it more? Now the next question could be, why is it more? Because we have coastal areas and we have cyclones that happen, and due to cyclones there is more rainfall around the year. Yes. So now because of that, the annual average increases when compared to Telangana. But from India's average, if you see, it is less. That is in centimeters. This is in mm. Please note that. So when it is compared to Indian average, it is less. Yes, because we have a long coast. Again, why is India's average very high? Because we have a very long coastline. When I say very long coastline, the immediate follow-up question will be, what is the coastline length of the coastline of India? It is changed from approximately 7,800 to 11,000. Why? What happened there? So these will be follow-up questions. That means I am leading the interviewer to ask me the questions that I know. You have seen now from where agriculture sector to coastline. How did I come there? How am I leading the interview? Yes. So when you state something saying that Indian average rainfall is more, AP's average rainfall is more than Telangana but less than Indian average, then the follow-up questions, you are prepared. It could be something else also, but if this comes, you are lucky enough to answer. So you can lead to some extent. So for every question, you can try to lead the interview. If half of your questions are the way that you are leading, your interview is successful. Yes. Then we'll talk about. Then we will talk about temperature. So the average temperature you can see is 40 to 15 is in peak summers. It will be 40. The maximum temperature recorded last year is 40 to 15 degrees centigrade. And in Telangana, it is 42 to 22. And in India, it is 45 to 5. This is average. So average of summer, average of winters. Now we can see if you are stating that it is more or less, the winter's temperature drops when compared to Telangana or while comparing to India, they will ask why. The next question will be, why do you think it is less or more than India? Then you can tell about the ranges that are there, mountain ranges, the geographical features that are helping for the temperature changes. Because Telangana is a plateau region, yes, that is why the temperatures are more. But we are surrounded by many hilly areas. So the temperatures are less in the hilly regions, in the higher altitude areas. That is why the average is less when compared to Telangana. So you can substantiate your answer making
your answer more analytical. Then we have forest cover. There are two things. Do not get confused. Again, relevance, attention to the question. Did they ask for forest cover or are they asking for forest area? What does forest area cover? Forest area also covers your forest cover plus the tree cover that is there. So forest cover is 18.28, Telangana 18.8, and India is 21.76. That means we are less than India. The forest cover is comparatively lesser in AP and approximately the same with Telangana. And if you see forest area, I'm sorry, I was talking about forest cover. Forest area, then it is 23.59, 24.7 in Telangana and 25.17 in India. Now you can talk about environmental issues that are there. What is happening? Why is it less? What kind of, then the question will be, what kind of initiatives you will be taking as an administrator to improve forest cover? So what could be the follow-up questions you can imagine? Yes, so it could be, why is it less? What are the geographical features or what are the climatic conditions that are there? If you are in a state of administration, how will you, what kind of steps or initiatives that you will be taking? How, if you are an engineer or you are working in, say, some, for example, computer sciences or some mapping, satellite communications, whatever, how will you use your education to solve this problem? Such kind of questions can be posed according to your DAF. So according to your DAF, what can be asked next can be planned. So why am I giving you this data to read before the exam? It is a very simple sheet that you can read and remember very easily. Comparison can be done. Increase, decrease can be easily understood, so that you can say these kind of content for AP, so that it seems, the answer seems more relevant to Andhra Pradesh, but you are driving it to compare it with India or Telangana. And you are driving it to more analytical or conceptual aspects which you are strong in. Yes, that it seems like you're answering that content from Andhra Pradesh, but the interview is next going to be conceptual in nature. Then we have population. Population 53.5 million, 35 million in Telangana and 143.81 crores in India. Why is population important? What could be, now, when it comes to population, make sure you are also seeing what is the young population that is there. India is also called as aging country. That means one of the reasons that the Prime Minister have stated, if you are following the current affairs, when everyone was asking why is the census important, because census is completely news, it has lots of controversy around it, right? It is taking date of caste also, this year's census. So can it be delayed? And AP is involved in the discussion of delimitation as well. The Chief Minister of AP has asked to increase the population. Yes, so these are all controversial things. When somebody like him, a visionary, is saying such words, that means they have a huge impact. You need to analyze, why is population important now in the context of interview? Because it leads to your opinion based questions. Next exam, because the air economy grows it, elderly population is. Yes. Now, you cannot, if you are not calculating today what will be the aging population tomorrow, you will not be able to be ready then. The care economy, what are the geriatric care needs that we require? How many old age homes will be required? What kind of medical developments will be required? What kind of research should be done for them? What kind of recreational activities, tourism, see, tourism also, again, the kind of places that young people travel are different from the kind of places elderly people will be traveling. So what kind of requirements should be there in, say, railways or buses for the elderly? Depending on the population, every single sector will change.
So the census, the Prime Minister has said that the census are really important because of these kinds of cares that we need to take. So you can quote the Prime Minister himself, or you can say it as your own opinion. Yes. So following the news and just by seeing these numbers, you can actually understand what can be done. Then population density. What is population density? Write down the number of its dollars. So now if they ask you some question on traffic, you can still say that traffic is more because of the population density. As compared to India, we are still less, but it is still not enough. Because if you see, when compared to our neighboring state like Telangana, we are comparatively more. When you state this, the next question will be, what is population density? Is it okay to have such kind of, what is the ideal case? What should be the number for the area that we are having? What is the size of the country? What is what is the size of the state in the country? So such can be your follow-up questions. Then population growth rate, 0.48%, 0.35%, 0.88%. This is what the Andhra Pradesh Honorable Chief Minister has been pointing out, that the growth rate should increase. Because there is a study saying that by the end of 2035, it could be 0. People are opting for not having children. This can lead to social or Indian society or society based questions. Why are people not opting to have children? What are the conditions that they're observing? These are all again your opinions that you need to build on. So you can already have an opinion based on various surveys or data. You can collect and answer. So when you are saying that this is the population growth rate of our state, when compared to India, we are here. That means if it is 0.88% in India, that means majority of the states are performing well when compared to Andhra Pradesh. And when we are comparing to Telangana, it is much more less. Yes, Telangana is having much lesser. We are performing better than the neighboring state, but we are not meeting the average of the country. Literacy rate, 72.6%. You can see, again, it is labor force survey, periodic labor force survey 23-24 data. So that is the updated data that I could collect of. If you know something better of 2025, but again 2025 is every monthly data is given. So 23-24 is an annual average. So I've taken the annual average. Literacy rate, you take one survey, based on that survey I am quoting the numbers so that it will be easy. Yes. Then 80.9% is India, 72.6% is 72.6% is in Andhra Pradesh. Now, obvious question is, what would you do to increase the literacy rate? What will be your suggestions? What are the initiatives taken by the government? Talliki Vandanam? Yes. So, what are the new initiatives taken by the AP government to increase the literacy rate? Gross enrollment ratio. What are the steps being taken by the AP government, by the Indian government comparatively? What will you be? Then you can also prepare 2 new things that are being done in some other countries which have shown results, and you can use it here. When they ask you, what would you do if you are an administrator to increase the literacy rate? You can say that these are already in place, but I would be doing this. Something value adding to what is already being done. Yes, this should be the perspective, so that they will be knowing that you are aware of the current situation and you are aware of the global scenario where you are bringing, where you are able to collect the good things and value add to already existing governments initiative. That means you are ready to make policies. There is an acumen where you can build a new policy or value add to the policies that are already in place. Show them that. Yes. Then
Next, we have female literacy rate. Why specifically? Now, I have discussed about literacy rate, then why am I discussing about female literacy rate? Because society-wise, it is very important. If you are a female candidate, then the obvious question will be, what is female literacy rate? How can you say that there is women empowerment? Do you think that women empowerment is real? You can say that the female literacy rate has increased from previous year. Yes, and it is increased to 59.7%. As compared to our neighboring state, we are performing better. Yes, but if the question is in negative tone, that do you really think that there is women empowerment, you can say that there are many other areas where we have to really grow. Like if you see, for example, the female literacy rate of India on an average is 74.6%, but in the state it is still here. So these kind of steps can be taken to increase the female literacy rate, which will lead to women empowerment. So here I am giving you tips to how to frame your sentences, how to build your opinions, because the static parts and the conceptual answers, everyone is very good at. How to think, how to make your answers using this simplest content that you can recall of to push the interviewer, ask you the next question that you know of, is something that I want. That is the perspective I would like to build today in this session. Then gross enrollment ratio. What is gross enrollment ratio? Yes, there is some question. Floods of Budameru. Okay. That is one of the reasons for, you would like to say, for the rainfall, average annual rainfall, I guess. Then gross enrollment ratio, again, you can see that in India, it is 28.3%. But the target that India wants to achieve is 50% at least by 2035. Now, when you compare it, you can say that we are more near to the target of achieving 20% by, 50% by 2035. When compared to many states, as the average of India is much lesser than what is being performed by Andhra Pradesh. Yes. Again, 28.3% is a gross enrollment ratio of the country. But the target that we have set is to achieve 50% gross enrollment ratio by 2035. If we see, Andhra Pradesh is performing much better, and we can realize the objective much faster. Yes. Then female sex ratio, 993, 940, 988. It is very obvious that the female sex ratio is better in Andhra Pradesh. Yes. Then female participation in the labor force. All this will help you to answer the role of women today, the empowerment that is happening, what kind of data you can use so that you can push the questions or lead the questions in your quote. Female participation in the labor force, again, is 36.9% in the rural and 25.3% in the urban. You can simply say that the female labor participation is higher in rural areas as compared to urban areas. When you state this much, they'll ask you, can you name how much, or can you state what is the number? So you can easily recollect, if you go through this, that it is around 36% or 37% in the rural areas, and in urban areas it is around 25%. Why? Can you tell me why is that the female labor participation is high in rural areas? Again, agricultural workers. Now your question is again sent to agriculture, where you can turn and twist the questions around what you know. Maternity mortality rate. If you are a doctor or somebody from the health sector, if your intermediate is in BPC and then you have shifted to arts or in any other sector, or you're working in a place where you are connected to the health sector or the pharma sector, most of the questions that will be asked
the data that could be asked to you is maternity mortality rate and infant mortality rate, that is there. So it is 46, and again the basic difference, maternity mortality rate is calculated per 1 lakh, whereas IMR is calculated per 1000. I hope you all know. So 46 per 1 lakh, the number of deaths, it is way less than the Indian average. And infant mortality rate, it is 27, again, which is a little bit less, but still we have a like we need to improve in this area, because it is per 1000. There are till now there are 27, so that means institutional deliveries have to improve. Now from there you can turn it your way. GSDP, domestic gross state domestic product, I have put a slash, I think it is not there, and GDP of the country. One observation I have made is, you say when the question is posed, you will say approximately 16 trillion economy. Okay. Now, when you ask the same with what is the economy or the GDP of the country, you will again say 3.57 trillion economy. That means you're saying AP's economy is GDP is more compared to India. So the basic difference that you are missing here is the 3.57 trillion economy of India is calculated in dollars, whereas this is in rupees. So if you have to state both things in a single sentence, you will tell it is 295.36 trillion economy in Indian rupees, or it is approximately 3.6 trillion US dollars. So whenever you are mentioning, make sure you are mentioning it very clearly. Otherwise, you will be followed up with some other questions where you can easily get confused. Then per capita income. Why is per capita income important? Yes? Or per capita income, why is it important? I think all the participants, you are okay with English. I know I am asking it a bit late. ఎందుకని పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో. దిస్ ఇస్ నో మోర్ యూర్ రిమెంబరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. సో do not get tensed to remember everything. Just comparatively, according to your DAF, whatever is required. Again, one more thing, I have compared it to the state and the country. Whichever district you are from, same parameters of your district compared to your state, you will remember everything. Your district is as important as the state. Yes, do not leave those gray areas, because these are, see, even if you have 1 week's time, it is still more important to learn about your district and your state. These are the minimum things that you will know. Leave apart from this, if you have to dig into minute details, you can still say no, but these are the minimum things that they expect you to know from your state and as well as from your district as well. మీ district లో per capita ఎంత ఉంది, స్టేట్ తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉంటే రీజన్స్ ఏంటి, ఏమేం సెక్టర్స్ ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఏమేం గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కోసమే ఉన్నాయి ఏపీలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్, వీటికి సేమ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైనా ఇండియాలో ఉన్నాయా, ఇంతవరకు ప్రిపేర్ అయితే యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ కంప్లీట్. ఓకే, చెప్పండి. వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ అంతేనా? ఇంకా ఎస్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి అడిగినప్పుడు మనము పావర్టీ కానీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ మాట్లాడి, పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇంత ఉన్నప్పటికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇంత ఉంది అంటే, then that means the people who are earning more and people who are not earning at all. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ని దీన్ని మీరు కంపేర్ చేసి మాట్లాడొచ్చు, సో దట్ మీకు ఎటు కావాలంటే అటు డైవర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏది స్ట్రాంగ్ ఏరియా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారా, లేకపోతే
పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద వస్తే మీకు తెలియకపోతే, కానీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంత ఉంది మన స్టేట్ది, యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఇండియా ఇంత తక్కువ ఇంత ఎక్కువ అంటే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆన్ దిస్, నాట్ ఆన్ దిస్. సో do not be afraid of what the question that you are not aware of. Turn it into your positive question. Yes. Then ease of doing business. Why ease of doing business is important? Because Telangana was very proud of ease of doing business until last regime. But when the recent regime has come in 2024, the first rank is given to Kerala and the second rank is given to Andhra Pradesh. There are 17 top states that are listed, but Telangana is not even found in the list. Not even top 17. And Andhra Pradesh is second. This is because of the single digital portals that are there. And now there are SDP 2.0 that is being initiated. So all this you can talk of. Whenever you say, what is the, now unemployment is there, but what are the alternatives? You can be telling them that there should be more ease of doing business, so that instead of creating employment or people searching for jobs, they should be able to create employment. They should be not employment seekers, but they should be employment generators. That is how we are working on skill. Vocational skills మీద వర్క్ చేసిన, different kinds of skill enhancement programs in the work చేసిన, we are trying to make the youth efficient enough to generate more employment instead of seed. Yes. So when you are talking about such things, you can talk about ease of doing business, and that will substantiate and help your answer do better. Then poverty ratio. Poverty ratio, you need not compare with your neighboring state. It is 6.06% when compared to India's 14.96%. That means our poverty, if they're saying, if they ask you either whether the welfare schemes are a hit or a flop, or are they successful or are they not successful, depending on the question you can use it. అవును, 18 to 23. 18 to 23 ఏజ్ గ్రూప్ అంటున్నారా? ఓకే, 23. ఓకే, అవును, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. పావర్టీ రేషియో అయిపోయాక then you can link poverty to unemployment also. The unemployment rate is 4.1% in Andhra Pradesh. And as compared to India's 5.6%. So this is the latest figures that you have of 2025 labor periodic labor survey of May 2025. So you can take them confidently. And macroeconomic data of Andhra Pradesh, this specifically I have put because ఇది ఒకటి, ఇందులో స్పెసిఫిక్ గా ఏంటంటే మీకు చాలా వరకు the profession of your fathers, when it is asked, most of them are farmers, and you're not aware of the farming, what is the agricultural sector's contribution to the economy, the numbers you are not aware, then it is hard for you to remember. But if you are interested, horticulture is something that the state is promoting very vigorously. Yes, that too in rain shadow regions of Rayalaseema. Now the people coming from those districts should be able to at least put one number in their head saying that the contribution of horticulture is 15.6% of the national output, or the AP's economy is the largest contributor of the fruits that is there. If you have read your socio-economic outlook, or sorry, the economic survey of Andhra Pradesh of 2024, 23, 24, you will know the data that I'm speaking of.
First manufacturing, second livestock, and third one is horticulture. Horticulture. Especially balance. సో అండ్ ఇందులో కూడా హార్టికల్చర్ లో కూడా ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ లో ఇండియా వీఆర్ ర్యాంక్ 1 ఇన్ ఇండియా. సో మనం ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ లో ర్యాంక్ 1 ఉన్నప్పుడు ఏం ఫ్రూట్స్, జిఐ ట్యాగ్స్ ఏ ఫ్రూట్స్ కు ఉన్నాయి, ఏ వెరైటీ ఆఫ్ మ్యాంగోస్ కు ఉన్నాయి. చిల్లీ ప్రొడక్షన్ లో వీఆర్ అంటే వీఆర్ టాపింగ్. దెన్ వీఆర్ అగైన్ ఇన్ లెమన్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో వీఆర్ we have highest production, we are highest in mangoes as well. సో మీరు హార్టికల్చర్ లో ఏవి స్పెసిఫిక్ ఉన్నాయి, అవి ఏ రీజన్స్ లో పండుతాయి, అక్కడ ఉన్నవి ఏంటి. సో మీరు ఫార్మింగ్ యాజ్ అ, కొంతమంది గార్డెనింగ్ యాజ్ అ హాబీ పెట్టుకుంటున్నారు, కొంతమంది ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ దర్ ఫాదర్ ఇస్ అ ఫార్మర్ ఆర్ వి కమ్ ఫ్రమ్ అ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ, agricultural community. So మీరు ఇలాంటప్పుడు the questions that are being asked or the probable questions, because everyone sitting there comes, if you have seen the panels list, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ లో నుండి ఉన్నారు. ఫ్రమ్ ఎండోమెంట్స్ టు ఫుడ్ సేఫ్టీ నుండి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుండి దేర్ ఆర్ పీపుల్. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించిందైనా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఏపీకి నేను ఎలా అయితే ఇచ్చానో మీ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా మీరు చూసుకోండి. అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్వి మీకు అవసరం లేదు, మీ పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి మీరు ఏదైతే చూసుకుంటున్నారో సేమ్ పారామీటర్స్ మేక్ అ లిస్ట్, ఒక్క ఎక్స్ట్రా కాలమ్ యాడ్ చేసి మీ డిస్ట్రిక్ట్ కి కావాల్సినవి అన్ని వేసేసి యూ కెన్ రివైజ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్, the contribution is 5.19 lakh crores, which is growing at the rate of 15.86%. So if you see, the growth rate of agricultural sector is 15.86, and it is highest contributor to AP's economy. Yes, and next is industries. Industry entundi, sorry, next is services. Services is 6.11 lakh crore, which is again growing at 11.7. That means next year also it will be the second highest, this will be the first highest, looking at the growing rate. Industry again is 3.41 lakh crore, growing at 6.71%. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత, కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత, సివిల్ ఇంజనీర్స్ కి కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్, అలాంటివి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు బిజినెస్ లో ఉన్నారు ఆర్ యూ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో, ఆర్ మీరు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా గురించో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించో ఒక ఆన్సర్ లాస్ట్ దాంట్లో చెప్పేసి ఉన్నారు, అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ టు ఇన్ యువర్ స్టేట్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత జీవీఏ అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇండియాలో ఎంత అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ది, ఇండియాది ఐ నో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ బై హార్టెడ్ బై నో, బట్ అట్లీస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు అండ్ మీ పర్టిక్యులర్ డిస్ట్రిక్ట్ది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ సర్వీసెస్ లో కమ్యూనికేషన్, ఎందుకంటే చాలా మంది ఈసీఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఉన్నారు. సో వెన్ ఈసీఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ ఉన్నప్పుడు ద కమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ది ఎంత ఉంది అని అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఐ పిక్డ్ based on the DAFs that I have seen, or we have gone through many DAFs. So basic common things ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ నుండి షిఫ్ట్ అయిన వాళ్ళు, దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దర్ ఆన్సర్స్ ఆఫ్ వై దే హ్యావ్ షిఫ్టెడ్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా, మీరు ఎట్లా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు అంటే, మన ఎకానమీలో కమ్యూనికేషన్ ది ఆల్రెడీ ఇంత సెక్టర్ ఉంది, అంటే ఇంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. సో ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మన ఎకానమీకి ఐ కెన్ హెల్ప్, నా ఏదైతే స్టడీ ఉందో, నా ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ కెన్ హెల్ప్ సచ్ హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ టు గ్రో మచ్ బెటర్ యూజింగ్ మై టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మీరు అడిగిన సైడ్ నుండి క్వశ్చన్స్, అంటే జీవీఏ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుండి మీరు కంఫర్టబుల్ లేకపోతే ఎకానమీ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. మీకు ఎకానమీ సైడ్కి వెళ్ళకూడదు, నాకు ట్రబుల్ ఉంది అంటే యూ విల్ నాట్ గివ్ అవే దిస్. ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ టు గో ఇన్ టు ఎకానమీ, నేను అన్ని నెంబర్స్ నాకు గుర్తున్నాయి, సెక్టర్స్ అన్ని గుర్తున్నాయి, కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని గుర్తున్నాయి అంటేనే ఇలాంటి ఆన్సర్స్ చేయండి. మళ్ళీ మీరు వెన్ యూఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ నెంబర్స్ ఆర్ ద కమ్యూనికేషన్ సైడ్, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ అందులోకి వెళ్తాము నాకు డీటెయిల్స్ తెలీదు అంటే డోంట్ గివ్ అవే. దెన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా, ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్, మీరు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో వర్క్ చేస్తున్నా, మీరు పేరెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న,
You can again see what is the contribution. It is 14.61%. And fishing and aquaculture, because అందరూ మళ్ళీ శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ అయినా అన్ని గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళైనా, all fishing and aquaculture production, they are growing at 16%. I'm not talking about contribution here. ఎందుకని ఫిషింగ్ సెక్టర్ ఇంపార్టెంట్? వాళ్ళకి చాలా ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి, కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్గ్రీషియా ఇచ్చారు, కొన్ని ఏమంటాము రా అంటే వాళ్ళు హంటింగ్కి వెళ్ళని పీరియడ్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు కాంపెన్సేషన్ ఇస్తున్నాము. సో ఈ కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది, వెన్ ఎవర్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎకానమీ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 16%. ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ అ రేట్ ఆఫ్ 16%. సో దాని కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఎకానమీ విల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ యూ కెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ very much aware, you can see the fish production contribution to the state is 30% and shrimp production is 31%. సో ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఎట్లా హెల్ప్ అవుతున్నాయి? ఒకవేళ మీరు ఆ స్టేట్ నుండి అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఫిషింగ్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మినిమం నెంబర్స్ దట్ యూ విల్ నో ఆర్ దిస్ 3. ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఎంత, ష్రింప్ ప్రొడక్షన్ ఎంత కాంట్రిబ్యూషన్, ఓవరాల్ గా ఫిష్ అండ్ ఆక్వాకల్చరల్ గ్రోత్ రేట్ ఏంటి. దెన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్. ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దెర్ ఈస్ అ 12.94% ఇంక్రీజ్. అందరూ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, అందరూ మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు, అర్బన్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది, సో ఫుడ్ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది, కానీ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ అగ్రికల్చర్. బట్ వీ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్. బట్ ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్ టు మీట్ ద డిమాండ్? అలాంటి క్వశ్చన్. సో మీరు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ నార్మల్ గా ఉన్నాయో వాటిని మీరు సొసైటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కి మీరు పుష్ చేస్తున్నారు, which are opinion based, which opinion based questions lo oka good thing entante there is nothing called as right answer and wrong answer. How well you are able to substantiate your answer is what they are looking at. Inkokati horticulture, as we have seen, it has 15.6% of the national output. Ee fact enduku pettanu ante హార్టికల్చర్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ గురించి అడిగినా, లేకపోతే ఎంత స్కోప్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉంది అని అడిగినా, యూ కెన్ సే దట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు 15.6% ఆఫ్ ద నేషనల్స్ అవుట్పుట్. నేషనల్ హార్టికల్చర్ అవుట్పుట్ లో మనమే 15.6% ఇస్తున్నాము అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ హార్టికల్చర్. మనం ఎంత స్కోప్ అంటే ఇంకా దాని మీద ఎంత వర్క్ చేయొచ్చు అనేది మనం వీ కెన్ టాక్ దెన్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లో మనం వీఆర్ ఇన్ ర్యాంక్ 1 కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీట్ ప్రొడక్షన్ ర్యాంక్ 5 అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ర్యాంక్ 7. ఇంకొకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, అండ్ దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, పవర్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్. పవర్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కి వచ్చేసరికి ద ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ అంటే కంప్లీట్ గా పవర్ సెక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ is 27,392 megawatts. నాకు తెలిసి ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీస్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి యూ కెన్ సీ ద లేటెస్ట్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డేటా ఆర్ గో విత్ ద సర్వేస్ డేటా. ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ తో వెళ్ళారనుకోండి, మీరు రోజు చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ సర్వే ద ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇస్ దిస్ మచ్. And as per the latest survey, renewable energy sector is this much. ఇప్పుడు రెన్యూబుల్ లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి రెన్యూబుల్ కోట్ చేశారు అంటే, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సెక్టర్ కోట్ చేశారు అంటే దాని అర్థం నెక్స్ట్ దే విల్ ఆస్క్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆన్ సోలార్, వాట్ ఈస్ సోలార్స్ కాంట్రిబ్యూషన్, అండ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ డైవర్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ టు సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఫర్ సోలార్ ఎనర్జీ, ప్యానెల్స్ ఎఫిషియన్సీ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు, ఇలాంటివి అయినా అడుగుండాలి. లేదా మనకి గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి, ఇండియా యాజ్ అ పయనీర్ ఏం చేస్తుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా అడుగుండాలి. ఎందుకంటే సర్వేలో కూడా మీరు చూస్తే పిఎం సూర్య బిజ్లీ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన, అది కూడా ఇట్ ఈస్ అగైన్ దేర్. ఏపీ సర్వేలో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్న ఇనిషియేటివ్స్ ఇవన్నీ. సో దాన్ని మనము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెన్యూబుల్ 7522 ఉన్నా కూడా ఇందులో కూడా చూసుకోండి. సోలార్ ఎంత ఉందో విండ్ కూడా అంతే, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్లీ ఉంది ఏపీలో. స్మాల్ హైడ్రో అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉంది. అండ్ బట్ యూ కెనాట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్,
biomass 119.6 megawatts. This is not only coming from biomass, but it is also coming from biomass bagasse and the solid waste that we are producing. So solid waste nundi emaina question unte, you can also say that the contribution of the solid waste ఇవన్నీ కలిపి 1196.6 ఉన్నదాన్ని మనం ఎఫిషియెంట్ గా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాట్ వుడ్ యూ డూ లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ అండ్ టెల్ ఇట్లా నేను వేస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని కూడా యూజింగ్ మై టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఐ విల్ యూజ్ ఇన్ సమ్ వే లైక్ దిస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డేటా దట్ ఐ wanted to share in this perspective building session. I hope the objective is met for the session. Meeku inkevaina doubts unnaya ee class lo? All the 12 participants, Sujita, Priya, Shankar, Sai, Pranisha, Susmita, Aryan, Paul, BR. Meeku ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? Do you want to ask anything regarding the interviews or the perspective building session? Interview ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇంకా like what are the kind of things that you would like to know? Shankar, up to what time we should wish good afternoon? Good. Okay, I didn't expect this question, but let me tell you, till 12 p.m. Once it is 12 p.m. you will say afternoon. Okay, and after 4 p.m. it is evening. Ma'am, what if you're good at smiling? It should not look like forced, right? Yes. Okay, this also smiling part, let me tell you, if you're faking the smile, it is shown on your face. Okay, so what you have to do is try to maintain. ఎప్పుడైతే మీరు ఒరిజినల్ గానే నవ్వాలి ఇంటర్వ్యూలో అంటే మీరు కామ్ గా టెన్స్డ్ గా ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ స్మైల్. And remember, when you smile, you will relax your muscles in your brain. Only then it will be helpful for you to recollect. మీరు ఏమైనా ఫ్యాక్ట్స్ తొందరగా రీకలెక్ట్ చేయాలి అంటే, ఈజీగా రీకలెక్షన్ అవ్వాలి అంటే మీ బ్రెయిన్ చాలా కామ్గా ఉండాలి. మీరు నవ్వినప్పుడు ఇట్ రిలాక్సెస్ యువర్ బ్రెయిన్ మజిల్స్ as well. సో దీనికి మీరు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెన్షన్ పడకుండా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం ఎలా. మీరు కొత్త పర్సన్ ఏదైనా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ప్రెషర్లో పెట్టి అడుగుతున్నారు, నలుగురు మీ వైపు చూస్తూ సీరియస్గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారని మీరు షివర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, మీరు అప్పుడు నవ్వడానికి ట్రై చేసినా మీది ఫేక్ స్మైల్ అని అర్థమైపోతుంది. సో ఒరిజినల్గానే నవ్వాలి. దానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఫేక్గా నవ్వడం కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది టెన్షన్ పడకుండా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం. ఓకే, ఎక్కువ మార్క్స్ ఇస్తే మీకు అలవాటు అయిపోద్ది. ఆ ప్రెషర్, ఆ రూమ్, ఆ టెన్షన్, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ మీకు అలవాటు అయిపోయిందంటే ఆ ఫేసెస్ మారుతూ ఉంటాయి. మీకు మార్క్స్లో ఫేసులు మారినప్పుడు ఇంకో మార్క్ టెస్ట్ లాగా ఈ ఫేసెస్ రిప్లేస్ చేసి ఆ ఫేసెస్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ యూ టు హ్యాండిల్ దట్ ప్రెషర్ అండ్ కమ్యూనికేట్. సో మీరు నవ్వండి, కానీ ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా నవ్వద్దు. సో ఇంటర్వ్యూ అంతా కూడా నవ్వకండి. స్మైల్ when the most pressurized question is asked to you, give a little smile and answer, so that they will also understand that you are keeping your calm. Anta pressure lo kuda you are able to handle yourself well. Okay, so when they're digging you, drilling you అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని మీద ఫాలో అప్స్ టకా 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 పడుతున్నాయి అనుకోండి, మూడో క్వశ్చన్కో నాలుగో క్వశ్చన్కో ఒక స్మైల్ ఇస్తే దే విల్ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద టెన్షన్ ఆఫ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. యు ఆర్ హ్యాపీలీ రెడీ టు ఆన్సర్ అండ్ యు ఆర్ విల్లింగ్. అంటే మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ షుడ్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇన్ ద సెన్స్ I can take as much pressure you are putting on me. I will show you how I can handle it. Yes, I'm ready to be an administrator anedi they should understand. Okay, one more question. Ma'am, what if you're not naturally so smiling even with friends? Okay, you're not even then I should think you should be changing your friends also.
Last mile assistance in Vijayawada, whom to contact? Please contact the front office, sir. Front office will help you. మీకు నార్మల్ గా ఆన్లైన్ లో నెంబర్ ఉంది కదా, దానికి కాల్ చేస్తే దే విల్ హెల్ప్ యూ. ఆర్ CivicCentre.in వెబ్సైట్ లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్ యాజ్ వెల్. handling ethical dilemma. చెప్ ఎథికల్ డైలమా క్వశ్చన్స్. ఓకే, ethical dilemma, see again, ethics అనేవి it only comes when you're talking about the public sphere. సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎథికల్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే ఆల్వేస్ సే ఏదైతే రూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గా ఉన్నాయో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, వి విల్ గో బై ద రూల్. ఓకే, సో మీరు ఏవైతే రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి చార్టర్స్ ఉంటాయి, ఎథిక్స్ చార్టర్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తున్నాయో అట్లానే ఆన్సర్ చేస్తాం, కొత్తగా మనం ఏం తీసుకొని రాము. ఎందుకని అలా అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, కొన్నిసార్లు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నవి కూడా అందరికీ నచ్చవు. There are people who say that this point or this clause in the constitution that is mentioned of that article is not according to the fundamental rights or fundamental whatever that is their belief. అట్లా అని చెప్పి మనం కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం తప్పనలేం కదా. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక లాని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు 99.99% పీపుల్కి దట్ విల్ బి గుడ్. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఒకవేళ దానికి అగేన్స్ట్ గా ఉన్నా, బికాస్ దట్ ఈస్ ద లా దట్ ఐఎమ్ సైన్డ్ అప్ ఫర్. ఇప్పుడు మీరేంటి, మీకు పర్సనల్ గా మీకు ఒక ఒపీనియన్ ఉన్నా కూడా మీకు ఒక స్కీమ్ ఇచ్చి ఇవి దాని గైడ్ లైన్స్ అంటే మీరు అక్కడ ఉన్న గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతారు, కానీ మీ సొంత ఒపీనియన్ మీద మీరు జడ్జిమెంట్స్ తీసుకోరు. ఓకే, సో మీ ఒపీనియన్ ఏ ఉన్నా కూడా ప్రొఫెషనల్ గా ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ పర్సనల్లీ. మై బిలీవ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై ఎథిక్స్. సో అది కన్వే అయితే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద రూల్స్ దట్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఐ విల్ ఫాలో ద కోడ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు మీ. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ నెక్స్ట్ మీరు ప్రిఫరెన్స్ అడిగారు అనుకోండి, మీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి అని, మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఏం చేస్తారు లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ లో అంటే, ఏదైతే చార్టర్ ఉందో అందులో ఉన్న రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఫాలో అవుతాం. సో ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో అదే ఫాలో అవుతాం. ఇంకా ఆన్లైన్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్? So apart from these things, one more thing you will have to see is your newspaper. So mostly generic questions లో అడిగేది మీరు ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ చదివారా, నిన్నటి న్యూస్ పేపర్ చదివారా. దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే మీరు నార్మల్ గా మాట్లాడిన ఎనీ ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్, there are a few general questions that can be asked. One, if you are a female candidate, the saree that you are wearing, అది హ్యాండ్లూమ్, మోస్ట్లీ హ్యాండ్లూమే అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ పవర్ లూమ్ తీసుకున్నా కూడా యూ షుడ్ నో ద డీటెయిల్స్. పవర్ లూమ్ తీసుకుంటే పవర్ లూమ్ ఎందుకు, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ షైన్ ఇన్ యువర్ శారీ, దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిల్క్ అండ్ కాటన్. సో వాట్, మీరు అప్పుడేంటి, సిల్క్ మీరు వేసుకున్న శారీని బట్టి సిల్క్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది స్టేట్ లో, మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏమైనా ఉందా, కాటన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత. ఒకవేళ మీరు మంగళగిరి శారీ, స్పెసిఫిక్ గా హ్యాండ్లూమ్ ఏ శారీ తీసుకుంటున్నారో అది తెలుసుకోండి, సో దట్ యూ కెన్ డ్రైవ్ ద క్వశ్చన్ టువర్డ్స్ దట్. మంగళగిరి శారీయా, లేకపోతే కాటన్, లైక్ ఇంకా చాలా హ్యాండ్లూమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఇస్ ఇట్, ఉప్పాడ శారీసా. సో ఇవి మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ హ్యాండ్లూమ్ సెక్టర్ మీదకి, వీవర్స్ మీదకి మీకు క్వశ్చన్స్ టర్న్ అవుతాయి. సో మీరు అవన్నీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్, ఇవి కొన్ని ఎట్లా అంటే జనరల్ థింగ్స్ దట్ కుడ్ బి ఆస్డ్. సో ఏవైతే అడగొచ్చు అని మనకి తెలుసున్నాయో వాటి మీద ప్రిపేర్. వన్ సచ్ క్వశ్చన్ ఈస్ అబౌట్ న్యూస్ పేపర్. కొంతమంది హాబీయే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అని పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్, మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు అంటే ఒక రీజనల్ పేపర్, ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్, నేషనల్ పేపర్, ఇంగ్లీష్ ఒకటి, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఒకటి తెలుసుకోండి. వాటి లైక్ ఏ ఇయర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, హూ ఆర్ ద ఎడిటర్స్, ఫ్రమ్ దేర్ టు వాట్ విల్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఎవ్రీ డే, డైలీ ఎడిషన్ అయితే ఏంటి, సండే ఎడిషన్ అయితే ఏంటి.
ఇవి చాలా ఇవన్నీ ఏం టెస్ట్ చేయడానికి, మీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ టెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే. కొంతమంది మైండ్ఫుల్ వాకింగ్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, ఈ మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది చాలా, మైండ్ఫుల్ జర్నలింగ్ ఇట్లాంటివి రాస్తారు. అలాంటప్పుడు ఏం అడుగుతారు, మీరు లోపలికి నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని అడుగులు ఉన్నాయి, బిల్డింగ్ ఎంట్రన్స్ లో ఎన్ని మెట్లు ఉన్నాయి. When you're saying that you're mindful, I do things mindfully, that means you should show that you're doing, that is your hobby. సో మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీ లెఫ్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, రైట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఉన్నారు హాల్లో, ఎన్ని చైర్స్ వేసి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చిన్న ఒకవేళ మీరు మైండ్ఫుల్నెస్ అనేది రాసి ఉంటే మీ డాఫ్ లో, ఖచ్చితంగా మీరు ఆ మైండ్ఫుల్నెస్ చూపించాలి. యూ షుడ్ నాట్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ దట్ యూర్ బ్లఫింగ్ ఇన్ యూర్ డాఫ్. ఓకే, సో లేదు నేను అంత అవేర్ కాదు, ఎక్కడో చూశాను, ఎవరో రాశారు, దాని మీద క్వశ్చన్లు అడగలేరు కాబట్టి పెట్టాను అంటే, దట్ ఈస్ అ రాంగ్ నోషన్. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, సో ట్రై టు బీ యాజ్ ఆనెస్ట్ as పాసిబుల్. స్మైల్ కూడా ట్రై టు బీ యాజ్ ఆనెస్ట్ as పాసిబుల్. మీరు నవ్వలేరు అంత ఆనెస్ట్గా అంటే, జస్ట్ డోంట్ లాఫ్, జస్ట్ స్మైల్, నార్మల్గా స్మైల్ చేయండి. expanding your lips so that there is a frown here that makes it look natural. అంతవరకు స్మైల్ చేస్తే that smile looks more original. సో ఇవన్నీ టిప్స్ మీకు గూగుల్లో దొరుకుతాయి. హౌ టు లుక్ న్యాచురల్లీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ స్మైల్ అండ్ న్యాచురల్ స్మైల్, ఆ డిఫరెన్సెస్ చూసుకొని అలా నవ్వడానికైనా ట్రై చేయండి. ఓకే, దెన్ ఇంకా న్యూస్ పేపర్ ఒకటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒకటి, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, కాన్ఫిడెన్స్. హౌ డు యూ ఎస్టాబ్లిష్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్? మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారనేది మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో నుండే కనిపించాలి ఖచ్చితంగా. సో షివరింగ్, మూమెంట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చెయ్యమని చెప్పాం. మీ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక టోన్ మెయింటైన్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ టు ఆన్సర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ద సేమ్ టోన్. ఇప్పుడు మీరు నా క్లాస్ వింటే నేను కాన్స్టెంట్గా ఒక టోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఎక్కడ నేను స్టార్ట్ చేసిన సెంటెన్స్ ఎండ్లో అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నా అది క్లియర్గా చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చూసారా ఆ టోన్ ఏదైతే ఉందో, నేను కాన్ఫిడెంట్గా లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తక్కువైపోతుంది. నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలియదు, నాకు డౌట్గా ఉంది, అరే ఇది మీరు ఏమైపోద్ది అంటే ప్రెషర్లో విల్ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్, అరే నేను ఇది తప్పు చెప్తున్నానేమో అని డౌట్ వచ్చేసింది అనుకోండి బ్రెయిన్లో, అప్పుడు యూ విల్ స్టార్ట్ టు మర్మర్. కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి. ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే సారీ సార్, ఐ అపాలజైజ్, or I apologize for the wrong fact, I would like to recorrect myself. You can ask. So it is very natural for a human being to state something under pressure. Meer immediate ga you can correct it. Do not get tensed. Adokate, the point is confidence lo kuda enti ante showing confidence is to be in your own, meer etla aithe comfortable ga ante composed ga untaro adi రిఫ్లెక్ట్ చేయడం. సో టోన్ ఒకటి న్యాచురల్గా మెయింటైన్ చేయండి. స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో మీ వాయిస్ ఎండ్ అయిపోయే వరకు అలాగే ఉండాలి. స్టార్టింగ్లో బ్రైట్గా ఉండి ఇంటర్వ్యూ అరగంట సేపు అయ్యేసరికి డల్గా అయిపోయారు అనుకో, దట్ మీన్స్ యూ కెనాట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ రేపు మీటింగ్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సిన 4 గంటలు ఉంటాయి, 5 గంటలు ఉంటాయి. ఇఫ్ యూఆర్ అనేబుల్ టు సిట్ అండ్ అండర్స్టాండ్, మీరు అంత అటెన్షన్ అరగంటే మీరు అటెంటివ్గా ఉండకుండా డల్ అయిపోతే రేపు అన్నని మీటింగ్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తారు? ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అంతంత డైలీ బేసిస్ మీద ఎవ్రీ డే యూ విల్ హ్యావ్ టు లిసన్ టు పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దేర్ ఇష్యూస్. ఇట్లాంటి ఫీల్డ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు ప్రెషర్? దిస్ ఇస్ ఆల్ వాట్ ద టెస్టింగ్. హూ ఇస్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ అని ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు? వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటి, వాటికి మీరు సఫైజ్ అవుతున్నారా లేదా? ఓకే, సో అండర్ దట్ అగైన్ ఒక బేస్, అది ఆడిబుల్గా ఉందా లేదా, ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆడిబుల్ గా ఉంది. మనకి ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ బోర్డుకి చైర్కి అట్లీస్ట్ ఒక 1.5 to 2 feet డిస్టెన్స్ అన్నా ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, సమ్ 3-4 feet ఆల్సో. సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడేది అక్కడికి క్లియర్గా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తుందా లేదా? మీకు అది ఇక్కడ మీరు మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు మైక్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు హ్యాపీగా, మీకు రికార్డింగ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా విన్నప్పుడు నేను గట్టిగానే మాట్లాడుతున్నాను కదా అని అనిపిస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ద బోర్డ్ మాక్లో మీకు ఒకవేళ బోర్డు మీరు ఇంకొంచెం వాయిస్ పిచ్ రేస్ చేయాలి అని అలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తే ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. అదర్వైజ్
Yes, Sai. You would like to talk or will you text? Oh, wait, let me unmute you. Yes, Sai. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Sai. Ma'am, how to deal these questions, ma'am? For example, if they ask me some specific things, say, for example, some numerical things about a policy, I do not remember that thing, but I remember something else. Can I tell them that, ma'am? Like, Something else, like, can you give me an example? Like, if they've asked you what yeah. is the contribution of aquaculture to the AP's economy, and you do not For know. example, in one of my marks, they asked me the targets for renewable energy. I do Okay. not remember them, but I remember some basic points in the policy, ma'am. Shall I say those things that I have read something about that policy, or can I simply say I don't know the targets, sir? Then see, the framing of your sentence would be, sorry, sir, I cannot recollect the exact facts, but I am aware of the generic policy or the generic objective of the initiative. If you would like, I will like to share it with you. Okay. Okay. Yes. Then Okay. if they say okay, then you can proceed. If they want to ask the next question, they will proceed with the next question. Okay. 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 Yes, sir. Anything else? So we were talking about confidence and maintenance of the pitch. ఒకటి ఏంటంటే పిచ్ కొంతమందిది ఉండడమే చాలా లోగా ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు కంప్లీట్గా రైజ్ చేయాలి. కొంతమందిది కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది. ఎనర్జీ స్టార్టింగ్లో బాగుంటుంది, ఎండ్కి వచ్చేసరికి అంటే ఆఫ్టర్ 20 minutes ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్ దే బికమ్ వెరీ వీక్. అంతసేపు అటెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దే స్టార్ట్ టు డల్ అవుట్. సో అదొకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ థర్డ్ థింగ్, క్వశ్చన్ మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ గట్టిగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తారు, తెలియని క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయడం బాగానే స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ లో అయిపోతుంది పిచ్. 3 different స్టైల్స్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్. సో ఈ 3 అవ్వకుండా అవాయిడ్ చేయడం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, వెన్ యూర్ ప్రాక్టీసింగ్, మేక్ షూర్ ఇక్కడ నోట్ చేసిన ఏ పాయింట్లో మీరు తప్పపోకూడదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇఫ్ దే సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, ఇంకా అదంతా యాక్సిడెంటల్గా జరిగినవి. సో ఇంకొకటి ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్ తప్పుపోయింది, సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా సారీ సార్ అని చెప్పారు, థర్డ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్స్టాండింగ్ బట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఆన్సర్ బికాస్ మీకు ఆల్రెడీ 2 questions ప్రెషర్ ఉంది. థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అలా నార్మల్గా ఏదో చెప్పేసినట్టు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ యూ ఫీల్ డల్. ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు లీవ్ ఇట్. ఎక్కడైతే ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్, ఒక్కసారి ఆ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేసేసాము అంటే నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ గురించి మనం ఆలోచించము. ఓకే, అన్లెస్ మళ్ళీ ప్యానలిస్టే మీరు ఇందాక అక్కడ అలా అన్నారు కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అని అన్నప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ రీకలెక్ట్ దట్. అదర్వైజ్ ప్రాక్టీస్ లైక్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఈ క్వశ్చన్ మేక్ ష్యూర్ మీరు ఒకవేళ డైలీ ప్రాక్టీస్లో ఉంటే చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్, మీకు రాని క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగిపించుకోండి. మీరు సారీ చెప్పి ఎట్లా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు, మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా అంటే మారుతున్నాయి. మేక్ ష్యూర్ మీరు క్వశ్చన్స్ తెలిసినవి ఎట్లా చెప్తున్నారో తెలియనివి కూడా అలాగే చెప్పడం, తెలియనివి ఇంకా బెటర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో చెప్పడం. ఓకే, మీ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా మందివి బికాస్ యు ఆర్ టూ యంగ్ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆ మెయింటైన్, ఆ కంపోజర్ తెచ్చుకోవడం, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి షోన్ ఇన్ ద ఫేస్. ఓకే, సో తెలిసినవి ఎట్లా చెప్తున్నామో తెలియనివి కూడా అలాగే చెప్తున్నాం. సో తెలిసినవి ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్గా చెప్పేశారు అనుకోండి, తెలియనివి మీరు ఎంత డల్గా చెప్తున్నారనే కాంట్రాస్ట్ తొందరగా తెలిసిపోతుంది. సో తెలిసినవి కూడా కంపోజ్డ్గా చెప్పాలి, తెలియనివి కూడా కంపోజ్డ్గా చెప్పాలి. For example, people model. Top experience, fourth people, చేయడం నిజంగా ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యం అనేసి. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో అవుతుందా, చేస్తున్నామా? సో ఇదే ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, నా ఒపీనియన్ ఎలా చెప్పాను, ఆల్రెడీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. అంటే అలాంటిది ఒకటి పాసిబుల్ అవుతుంది అని మనకు తెలిసినప్పుడే మనం ఇలాంటి ఐడియాతో వచ్చాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ సంథింగ్ దట్ కెన్ బి నెగేటెడ్, బట్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ త్రూ CSR.
మనం ఫోర్స్ఫుల్గా చేసినప్పుడు కొంతమంది మేము ఎందుకు చేయాలి అని అన్నవాళ్ళు కూడా లేటర్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు హెల్ప్ పీపుల్. సో అలానే ఇది కూడా దిస్ విల్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. ఓకే, సో అది ఇన్స్టెంట్. ఇంకొకటి ఇది కూడా అన్నీ మనం ప్రిపేర్ అవ్వలేము. ఓకే, అండ్ అందరూ స్పాంటేనియస్గా ఉండలేరు. ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నామో ఆ క్వశ్చన్కి స్పాంటేనియస్గా ఒక రెడీమేడ్ ఆన్సర్ చేయలేము. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కి టైం అడగలేము. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, స్పాంటైనిటీని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. స్పాంటైనిటీ ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది అంటే, మీరు ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్, అసలు ఆ క్వశ్చన్కి మీ డాఫ్కి మీరు చదివిన చదువుకి ఏ సంబంధం లేదు, సడన్గా ఎక్కడో ఏదో జరిగిన రిపోర్ట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఏదైనా ర్యాండమ్ థింగ్ని మనము జనరల్ స్టడీస్ అనే ఫ్యాక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్స్ చదివినప్పుడు మనం నేర్చుకుందే ఇంటర్లింకింగ్. ఈ సబ్జెక్ట్ నా సబ్జెక్ట్లో కలపడం, ఆ సబ్జెక్ట్ నీ సబ్జెక్ట్. సో మీరు ఎంత స్పాంటేనియస్గా దేనికి లింక్ చేయగలుగుతున్నారు? మీరు ఏదైనా చూడండి, ఒకటి యాజ్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఐ కెన్ సే దిస్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏ యాంగిల్లో ఉన్న ఏ సెక్టర్కైనా ఏ సబ్జెక్ట్కైనా లింక్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టేనా? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్స్లో ఇప్పటికీ బట్టి కొట్టేసి ఉన్నారు. సో మీరు ర్యాండమ్గా తెలియనివి కూడా సార్ అక్కడ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్లాంటివి తీసుకొచ్చాం మేము. అన్నీ మనకి తెలిసినవే అడగాలన్న రూల్ లేదు, కానీ స్పాంటేనియస్గా మీరు ఎలాంటివి లింక్ చేయగలుగుతున్నారు, మీరు ఎట్లా అనలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే, హౌ వెల్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్. అగైన్ స్పాంటేనిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే, వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్, చాలా ఇబ్బందికరమైన క్వశ్చన్స్ అడిగిపించుకోండి. మీరు ప్రిపేర్ చేయకుండా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి ఆల్రెడీ యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఇన్ ప్రిపరేషన్. ర్యాండమ్గా ఒక 15 minutes జస్ట్ కాల్లో అయినా మీరు అడగండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను అని చెప్పండి. ఫోన్ రికార్డింగ్లో పెట్టుకోండి, మీరు తర్వాత విని చూడండి మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు ఆ క్వశ్చన్ని. ఓకే, సో అందరికీ ఒక్కొక్క టైం చెప్పండి. 15 minutes మీరు అడగండి, 15 minutes మీరు అడగండి అని చెప్పండి. మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ సెలెక్టింగ్ 4 to 5 people, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్. మీరు వాళ్ళు చదువుతున్న ప్రిపరేషన్లో మీరు చదివిన వాటిలలోనే క్వశ్చన్లు చేసుకోండి, నన్ను జస్ట్ అడగండి నేను ఎట్లా చెప్తున్నాను. మీరు రికార్డ్ చేసుకొని మీరు విన్నప్పుడు యూ డు నాట్ వాంట్ అదర్స్ టు జడ్జ్ యూ. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఇస్ ద వర్స్ట్ క్రిటిసిజం. మీరు మిమ్మల్ని అనలైజ్ చేసినంత బెటర్గా ఎవరూ చేయలేరు. బికాజ్ యూ విల్ నో, నేను ఇది చెప్పినప్పుడు నేను తడబడ్డానా లేదా, నేను ఇక్కడ ఎంత టైం తీసుకున్నానా అనే అనాలిసిస్ మీకే బాగా తెలుస్తుంది. సో యూ కెన్ డూ దట్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఎస్, I think there are no more online questions also to take. So here we will end the session. Thank you very much. I hope this is helpful. Yes.